خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان جعفری اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ حضرات، یہ جشن میلاد نذر عقیدت ہے، اس جلیل القدر ہستی کے نام جس کی ولادت باسعادت نے اس ماہ مبارک کی فضیلتوں میں اضافہ کیا۔ میرے اور آپ کے دوسرے امام اس ماہ کی 15 تاریخ کو خانہ اہل بیت میں تشریف لائے۔ آپ سب کو ولادت امام حسن علیہ السلام مبارک ہو۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے اگر اجازت ہو تو امام حسن کی شان میں ایک شعر عرض ہے کہ روزے دارو آج کا روزہ روزے مسرت لایا ہے، روزے دارو آج کا روزہ روزے مسرت لایا ہے، جنت کا پہلا شہزادہ گھر میں علی کے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس جنت کے پہلے شہزادے کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب کامران مہدی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ شکریہ سلمان۔ میں مولا جناب حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ مسدس کے چند بند پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ اور بابا بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ انسانیت کے درد کا درمان ہے حسن، کونین کی کتاب کا عنوان ہے حسن، از روئے صبر امن کا سلطان ہے حسن، خاموش رہ کے بولتا قرآن ہے حسن، کیوں کرنا وہ جمال رخ قبلتین ہو، وہ جس کی اقتدا میں امام حسین ہو، وہ جس کی اقتدا میں امام حسین ہو، جو افتخار بزم رسالت ہے وہ حسن، جو مرکز نگاہ امامت ہے وہ حسن، جو ابتدائے چادر عصمت ہے وہ حسن، جو شیر کردگار کی طاقت ہے وہ حسن، جو شیر کردگار کی طاقت ہے وہ حسن، بس ایک یہ تذکرہ ہے زبان بطول پر، اترا ہے آج دوسرا قرآن رسول پر، اترا ہے آج دوسرا قرآن رسول پر، یہ نام ہے بطول کی آنکھوں کے چین کا، عکاس ہے یہ فاتح بدر حنین کا، آئینہ جمال شہ مشرقین کا، اور آقا حسین سب کا یہ آقا حسین کا، آقا حسین سب کا یہ آقا حسین کا، اور جس رخ سے دیکھو اس کو شہ مشرقین ہے، اور یہ
ایسا شاہ جس کی رعایا حسین ہے، ایسا شاہ جس کی رعایا حسین ہے، جو کشتی حیات کا لنگر ہے وہ حسن، جو صبح انقلاب کا مظہر ہے وہ حسن، جو وارث علی و پیمبر ہے وہ حسن، جو آسمان امن کا خاور ہے وہ حسن، خاموش رہے کہ قوت گفتار کاٹ دی، خاموش رہے کہ قوت گفتار کاٹ دی، جس نے قلم کی نوک سے تلوار کاٹ دی، جس نے قلم کی نوک سے تلوار کاٹ دی۔ اور یہ بند خاص طور پہ ملاحظہ کریے، اپنے وجود ذات میں بے جان ہے قلم، اپنے وجود ذات میں بے جان ہے قلم، محتاج حرکت ید انسان ہے قلم، گر دستے کفر میں ہو تو شیطان ہے قلم، گر دستے کفر میں ہو تو شیطان ہے قلم، بیت نفاق میں ابو سفیان ہے قلم، بیت نفاق میں ابو سفیان ہے قلم، لیکن یہی قلم رگے ساس ہو گیا، آ کر حسن کے ہاتھ میں عباس ہو گیا، آ کر حسن کے ہاتھ میں عباس ہو گیا، بس یہ نہیں کہ صرف قلم سے لیا ہے کام، بس یہ نہیں کہ صرف قلم سے لیا ہے کام، جنگوں میں تیغ سے بھی دیا موت کا پیام، تیغ حسن جو ہوتی تھی مقتل میں بے نیام، تو جبریل دور سے ہی کیا کرتے تھے سلام، مثل علی حسن جو چلاتے حسام کو، گر گر کے سر سلامیاں دیتے امام کو، گر گر کے سر سلامیاں دیتے امام کو۔ اب مقطع کا بنے کہ صلح حسن ہے صلح رسول انام سے، صلح حسن ہے صلح رسول انام سے، لرزاں ہے کفر نور اس کے نام سے، بچ کر نفاق جا نہ سکا اس کے دام سے، یہ صبح کربلا کو بچاتی ہے شام سے، شبر کی صلح میں ہے
نہاں راز کربلا شامل ہے حرف حرف میں آواز کربلا شامل ہے حرف حرف میں آواز کربلا پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد کامران بہت بہت شکریہ ایز آلویز، بہت بہت شکریہ آپ کا. اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے ڈاکٹر آفتاب حسین صاحب کے وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. صلوات سے ان کا استقبال کیجیے. بر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل فرجہ. شکریہ سلمان، اور بہت اچھا کلام ابھی پیش کیا انہوں نے، زبردست ماشاءاللہ. اور میں پیام آدمی صاحب کا کلام علم کے دروازے، اس کا علم کا دروازے، اس کا وہ ہے یعنی ٹائٹل جی ملاحظہ کریں. بسم اللہ. انما بھی ہے ضیائے لافتہ بھی ہے، ضیائے انما بھی ہے ضیائے لافتہ بھی ہے. نبی کے آل کا گھر مرکز نور خدا کے آل کا گھر مرکز نور خدا بھی ہے. اسی در پر کھلے ہیں علم اور حکمت کے دروازے، یہی معصوم ہونٹوں پر سلونی کی صدا بھی ہے. معصوم ہونٹوں پر سلونی کی صدا بھی ہے. اسی در پر جھکاتا ہے زمانہ اپنی پیشانی، وقار نو انسانی اسی در پر بڑھا بھی ہے. یہاں مذکور ہے دونوں جہاں کا حاکم و مولا، یہاں تختے خلافت کی جگہ ایک بوریا بھی ہے. یہاں ہر نفس ہے معجزہ صبر و شجاعت کا، رسن گردن میں ہے ہاتھوں میں زور کبریا بھی ہے. رسن گردن میں ہے ہاتھوں میں زور کبریا بھی. سمٹ کر آ گیا بائے بسم اللہ کے نقطے میں، اسی گھر میں یہی خاموش قرآن بولتا بھی ہے. اسی گھر میں یہی خاموش قرآن بولتا بھی ہے. یہاں حق کی رضا پر نفس اپنا بیچ دیتے ہیں، یہی ہر نفس پہ منحصر حق کی رضا بھی ہے. ہر نفس پر منحصر حق کی رضا بھی ہے. یہاں اول سے آخر تک محمد ہی محمد ہے. یہاں اول سے آخر تک محمد ہی محمد ہے. یہی فیضان حق کی ابتدا بھی انتہا فیضان حق کی ابتدا بھی انتہا بھی ہے. یہی ہے دامن عصمت کی زینت لولو مرجان، یہی آغوش زہرا میں نبی کا لاڈلا بھی ہے. آغوش زہرا میں نبی کا لاڈلا بھی ہے پہلی نکہت آفاق میں گلہائے زہرا کی، ہے پہلی نکہت
आफाक में गुलहाए ज़हरा की, मुअत्तर दोष महबूबे इलाही की फिजा भी है, वाह वाह वाह, मुअत्तर दोष महबूबे इलाही की फिजा रजा दी भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सलाम ताजदारे सुल्हो है इखलाक के पैकर, बेशक सलाम ताजदारे सुल्हो है अखलाक के पैकर, तेरी खामोश सीरत विरसदा लापता भी वाह है, वाह वाह तेरी वाह वाह, खामोश सीरत, तेरी खामोश सीरत विरसदारे लापता भी है। सदाकत पर तेरी शाहिद है खुद सुलहे हुदैबिया, तेरा इक़दाम किरदारे नबी का आईना भी है, आईना वाह भी वाह है, वाह सुभान तेरा अल्लाह, इक़दाम किरदारे नबी का आईना भी है। अभी बैयत का तालिब सामने आया वहीं वरना, अभी बैयत का तालिब सामने आया नहीं वरना, यही सुलहे हसन अपनी जगह पर करबला करबला भी वाह भी वाह सुभान वाह अल्लाह, वाह वाह वाह, ने, यही सुलहे हसन अपनी जगह पर करबला भी है। नबी के बाद अफजल है जमाने में पिदर तेरा, जो दस्ते किबरिया भी और शाहे लापता वाह वाह, भी है, जो दस्ते किबरिया भी और शाहे लापता भी है। तेरा भाई के जिसके खून के कतरों में ताबिंदा, तेरा भाई के जिसके खून के कतरों में ताबिंदा, जलाले मुर्तजा भी है जमाले मुस्तफा भी मुस्तफा, है, वाह वाह वाह, जलाले बेशक मुर्तजा भी है जमाले मुस्तफा भी है। और ये शेर इससे पहले भी सुना आपने कि हुसैन इब्ने अली पर भी ताद फर्ज थी तेरी, हुसैन इब्ने अली पर भी तात फर्ज थी तेरी, शरीके सुलह तेरा फातह करबला वाह है, वाह वाह वाह, शरीके सुलह तेरा फातह करबला भी करबला बेशक, भी है। तेरे बेटे ने मर कर करबला में कर दिया साबित, तेरे बेटे ने मर कर करबला में कर दिया साबित, यही इनकार बैत खुद हसन का मुद्दा भी है, वाह वाह, यही इनकार बैत खुद हसन का मुद्दा भी है। तेरी मिदहत सराई का सिला मांगू तो क्या मांगू, वाह तेरी मिदहत सराई का सिला ला मांगो तो क्या, मांगू तो क्या मांगू, तेरा मिदहत सरा होना बसाते खुद सिला वाह भी वाह है, वाह वाह सुभान वाह अल्लाह, वाह, तेरा मिदहत वाह कमाल, सरा होना बसाते खुद सिला भी है। मख्ता मुलायजा करें बेशक कि पयामे हक नवा को नेमते तुझसे मिली क्या क्या, पयामे हक नवा को नेमते तुझसे मिली क्या क्या, तेरा आशिक भी है पैरो भी है मिदहत सरा वाह भी है, बेशक, तेरा वाह वाह वाह, आशिक भी है, तेरा आशिक भी है पैरो भी है मिदहत सरा भी है, फिजाए इन्नमा भी है जियाए लाफता भी है, नबी के हाल का घर मरकज़े नूरे खुदा भी है। शुक्रिया।
صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی علی محمد وآل محمد. آفتاب انکل تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. کامران بھائی آپ کو بھی مولا سلامت رکھے, اور جن کو میں بلانے والا ہوں ان کو بھی مولا سلامت رکھے. I would like to invite our very own Maulana Rizwan Rizvi to say a few words on tonight, so please welcome him with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. MashaAllah, Mahfil is already set, beautifully done. Inshallah, I will add only a few things to what has already been said. Of course, this was the poetry part of the program, and inshallah I will conduct the prose part of the program as always. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to this auspicious occasion in which we are celebrating the prosperous birth of our second Imam, Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salatu wassalam. The verse that I recited, and inshallah after the poetry session, I will try to be as concise as possible so that we have dua mujir towards the end, and so the program does not run too late. But in reference to this night, which marks the night of the wiladat of our second Imam, this is the first wiladat in the household of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam and Bibi Fatimatu Zahra salamullahi alayha. And so you can imagine, when there's a first wiladat and the first birth, how excited the parents are and how excited the grandparents are. And in this case, grandparent meaning the Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam, and expecting this grandson of his. And Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salatu wasalam, his wiladat, in fact, is a response to those claims that people made that when the Prophet leaves this world, his legacy will die with him. Inna sha'ni'aka huwal abtar, that ayat, when it was revealed, when people had called the Holy Prophet Abtar, the wiladat of Imam Hassan al-Mujtaba, in fact, is the response to that, that claim, or what people had said to the Holy Prophet, that you will die and you will not have any legacy. So Imam Hassan's wiladat, his birth, marks the end of that, and it's a response and rebuttal to all of those people who were claiming that yes, indeed, the silsila imamat will continue in the progeny of Ali and Batul in the form of Imam Hassan. I recited this ayat, which is a commonly recited ayat, known, in fact, it is recited in our khutbat as well, prior to recitation of this ayat. In fact, it is usually when it's associated in the khutbah, there's explanation to that, and then, of course, I chose that to be Sarnama Kalam, so that I can speak very briefly in reference to the background of this ayat. Now, it's an interesting ayat in Quran. When you look at it from the perspective that Allah subhanahu wa ta'ala is someone who has said numerous in Quran in different ways that indeed we have revealed this book, and inshallah, and indeed we will protect this book. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. So that nobody should have any sort of doubt the fact that Allah subhanahu wa ta'ala, how is he going to protect this book? And by meaning to protect this book did not mean that he will protect the ayat where there isn't any sort of ambiguity, there isn't any sort of
resemblance to other things. The ayat which were under pressure or under attack could have been, amongst them is this particular ayah. But when you look at this ayat, you see that it did not begin with innama yuridullah. In fact, it began with the discussion of the wives of the Holy Prophet. In fact, prior to this ayat, 2 or 3 ayat before that, and even the ayat right after this, they're all speaking to the wives of the Holy Prophet. And therefore, in the midst of the discussion that is happening in reference to the wives of the Holy Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala squeezes this ayah right there, that innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira, that indeed Allah desires to repel all impurity from you, O people of the household, and purify you with the thorough purification. So we find how this is the method that Allah subhanahu wa ta'ala is addressing when he wants to procure, when he wants to save, when he wants to protect this Quran from any sort of fabrication, this Quran from any sort of alteration and tahrif. Now, these are the ayat that could have been easily tampered with and taken out, and still are, while they are present in Quran, they are used out of context. A lot of people use these ayat out of context, but that's the protection that Allah subhanahu wa ta'ala is referring to when he says, indeed, we reveal the Quran, and indeed, we are the ones who will protect it. So as I mentioned before, the Holy Prophet, when the wiladat of our second Imam took place in the 15th day of Ramadan al-Mubarak, on the 3rd year after Hijrah, first fruit of Fatima and Ali and the first grandson of the Holy Prophet came into this world. So right away, after the 7th day, it was the tradition that the Holy Prophet, the sunnah that the Holy Prophet established, the sunnah that the entire Muslim world follows, that one sunnah is, beginning with the wiladat of the grandson of the Holy Prophet, which is Imam Hassan, that the aqiqah was taking place. Rasulullah is the one who said the adhan and the iqamat and the aqiqah on the 7th day with the qurbani. At the time of qurbani, Rasulullah uttered these words, which are the words which are recommended for us to recite whenever there's a wiladat in our houses. The Prophet removed his hair and he gave, sadaqah and infaq of silver was given to the needy and of the weight of the hair. From this point, it became the sunnah of the Holy Prophet. So we see that how it is the sunnah which is established based on the wiladat of our second Imam. Prophet considered him, Imam Hassan, to be his son. In fact, Imam Hassan and Imam Hussein, both of them, Prophet refers to them as his own sons. So we find so many riwayat in this reference. Prophet is sitting in the masjid, and Anas sees a child, is constantly climbing on the back of Rasulullah. He thought that this child was disturbing him, and he wanted to take him away. Right away, Rasulullah responded to Anas by saying, Ya Anas, da' ibni wa thamarata fu'adi anna man aadha hasanan faqad aadani. Oh Anas, refrain, stay away from my son, ibni. He used the word ibni. He did not say, hafidi, for example, my grandson. Rather, he said ibni, my son. And thamarata fu'adi, the one who's the fruit of my heart. As we say, qurrata aini, the delight of my eyes and the fruit of my heart. Inna man aadha hasanan faqad aadhani. Indeed, whoever harms Hassan has indeed harmed me. And then other places, the Holy Prophet referred to both Imam Hassan and Imam Hussein, alayhim as-salatu was-salam, as ibnai hadhani imaman qama aw qa'ida. That both of these sons of mine, Hassan and Hussein, are imam, whether they're standing up or whether they're sitting. There could be a prophecy that the Holy Prophet is addressing from a very early point, that one of them may stand up and one of them may step down, one of them may sit down. Therefore, you should not take action of one to be progressive and the action of the other one to be, or one to be active and the other one to be passive. No, this is whatever they choose based on the mashiat and the divine teachings of Allah subhanahu wa ta'ala, and they will do it, and whatever actions they take, this will be done under the cloak of their imamat. So they're both imams, rather the fact that they stand up and they step into the battlefield, or whether they perform sulh or they avoid conflict altogether. That is their prerogative, and that is the prerogative of Allah subhanahu wa ta'ala that they will choose. We find
that the Holy Prophet, who's Sayyidul Mursaleen, was Sayyidul Alameen, he's the one who says, Inna ibni hadha Sayyid. You know, at one point, someone says to me, for example, MashaAllah, Maulana, you have attained a lot of knowledge. But that at one point, a Marja Taqleed gives me this sort of compliment. There's a difference between the two. You know, at one point, you know, a child does something, you know, his peers appreciate him. And then at one point, someone older than him, his parents appreciate him. There's a difference between the two appreciations, right? Therefore, similar is over here, that the Holy Prophet, who's Sayyidul Alameen, who's Sayyidul Mursaleen, is the one who's saying to Imam Hassan al-Mujtaba, Inna ibni hadha Sayyid. My son here, this my son is Sayyid, is master of all and the leader of all. So for someone who's Sayyidul Alameen to say and give this title of Sayyid to another individual, that speaks of volumes. So we find that Imam Hussein, whose ziyarat is highly recommended, right? So much, you know, emphasis has been laid as far as the ziyarat of Sayyid al-Shuhada in Karbala is concerned. So much emphasis. In fact, for the ziyarat of Imam Hussein, you know, there's a reward of mustahab Hajj and Umrah. For every step that you take for the ziyarat of Sayyid al-Shuhada Imam Hussein, there's reward of Hajj and Umrah. Those are proven through riwayat, mustahab of course. That Hussein, who is the warith of all of the Anbiya, as we recite in Ziyarat al-Warith. That Hussein, which means that all of the Anbiya are mushtaq didar Imam Hussein, whose habit was that every Thursday and every Friday night, Imam Hussein would go and do the ziyarat of his brother Imam Hassan al-Mujtaba. As long as he was alive, they were together, and after the death and the shahadat of Imam Hassan, he would make this effort to go ahead and perform the ziyarat of Imam Hassan al-Mujtaba. And that's why the Holy Prophet said, Ya bunayya, man zarani hayyan, aw mayyatan, aw zara abaka, aw zara akhaka, aw zaraka, kana haqqan alayya an azurahu yawm al-qiyamati wa ukhallisahu min dunubih. He said, oh my son, whoever visits me while I'm alive or even after my death. So here, visitation is proven through the kalam of the Holy Prophet, that if anyone has any doubt as far as the visiting Masumin is concerned, or anyone for that matter, you know, that in this day and age where the graves of the Holy Family is difficult to perform the ziyarat in that way. And this is considered to be bid'ah for them. But the Prophet has said on numerous occasions, the man zarani hayyan aw mayyatan, whoever visits me while I'm alive or whoever visits me after my wafat. Aw zara abaka, or whoever visits your father, that is in Najaf. Aw zara akhaka, or visits your brother, you know, whether that brother is referred to as Imam Hussein or Imam Hassan. Aw kana aw zaraka, or visits you. Kana haqqan alayya an azurahu yawm al-qiyamah. This then becomes incumbent upon me to go ahead and do the ziyarat of this individual on the day of judgment, wa ukhallisahu min dunubihi, and remove the sins that person might be carrying on that day. Just imagine we don't just do the ziyarat because, you know, there's recommendations and whatnot. There's reward that is associated with these ziyarat. You know, the person who visits, not only that there's a thawabi ukhravi that is associated with it, but it actually serves as means of seeking closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. It serves as a means to gaining spirituality and, you know, stepping up and getting higher as far as the ranks in the eyes of Allah is concerned. Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi, you know, and Yahya ibn Ya'mur, there's an event that took place that Hajjaj had apprehended Yahya ibn Ya'mur, and he was questioned. The question that Hajjaj had asked him is that, why do you constantly call Imam Hassan and Imam Hussein to be the sons of the Holy Prophet? Although there's so many riwayat that I already mentioned. These riwayat are already there, but of course, lack of knowledge of Hajjaj and the people like him who were just the rulers. He said, why do you call Hassan and Hussein to be the sons of Rasulullah? He replied that according to the text and the nas has appeared in Quran,
Now, if you give someone a dalil and the evidence and the proof from Quran, then there isn't any, at least for us Muslims, right? There isn't any questioning it. If someone says, Malana, what's the proof? Through Quran. And if I give you a proof through Quran, then that is pretty much seals the deal. There's no contradicting after what has been mentioned from Quran. So, well, that's pretty much it. That does it for me. I can't argue what Quran says. So when Hajjaj raised this question, Yahya ibn Ya'mur responded by saying, I have a proof that why I call Hassan and Hussein to be the son of the Holy Prophet. Not through riwayat, because riwayat you may question, but the proof through the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala. Hajjaj, like everyone else who was standing over there, they were puzzled, they were surprised as to how is it possible that he can prove the fact that Imam Hassan and Imam Hussein are the sons of the Holy Prophet through Quran, for that matter. Their names have not appeared in Quran. How is he going to prove that? So he recited the following ayat. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ. And we guided Nuh from before, and from his zurriyat, from his progeny, we gave guidance to Dawood, Sulaiman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun. كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. He said that from the progeny of Nuh alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala said, counted all of these people to be the progeny of Hazrat Nuh. Amongst them is Hazrat Dawood, Hazrat Sulaiman, Hazrat Ayyub, Hazrat Yusuf, Hazrat Musa, Hazrat Harun, Hazrat Zakaria, Hazrat Yahya. He said, well, up until Hazrat Yahya and Hazrat Zakaria, you'd understand. Because this is the silsila which is happening, the sons of, Hazrat Nuh, then the son of Hazrat Dawood, son of Hazrat Sulaiman, son of Hazrat Ayyub, and this is how the silsila is continuing. So therefore you can call him to be the grandfather, Hazrat Nuh. But when he says Yahya, and after Yahya, Isa wa Ilyas, Hazrat Isa ﷺ, according to the ayat of Quran, is not born out of a father, only has his mother, Bibi Maryam Salamullah alayha. But still, Hazrat Nuh is considered to be what? Hazrat Isa is in the progeny of Hazrat Nuh alayhi wasalam. Prophet Jesus is counting among the progeny of Hazrat Nuh. Isa was born without a father. He was the son of Bibi Maryam Salamullah alayha, but still Allah counts him to be the son of Nuh after so many mediums. Not one, not two, so many mediums, and that too at the end, there isn't any father who's continuing in this legacy. And when Hassan and Hussein were born from one medium, and that is Fatimah Zahra Salamullah alayha, how can you not call them to be the sons of the Holy Prophet? While Hazrat Isa is called the son of Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam, but you don't consider Imam Hassan and Imam Hussein to be the sons of the Holy Prophet. In this time that I have, very briefly, I'll analyze this verse of Tathir, which is إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ. That indeed it is the irada of Allah subhanahu wa ta'ala to purify you, O the people of the household, in a thorough purification. Find that this ayat, which is known as ayat Tathir in Surah Ahzab, is an ayat which is talking about the Ahlul Bayt. Now there's a debate amongst the Sunnis as to who the Ahlul Bayt are and the Shias. We believe that the Ahlul Bayt are only those immediate family members that the Holy Prophet included in the cloak and the story of Hadith Kisa that we recite. Those are considered to be Ahlul Bayt. And of course, the Imams in the progeny of Imam Hussein. But anyone outside of that is not considered to be Ahlul Bayt. In fact, this probably took place for a particular reason. That when Salma, who was present over there, she asked, "Oh Rasulullah, can I join you in this cloak?" Rasulullah responded by saying, "Anti al khair," you are on the right path, but you do not belong in this category. You do not belong under this kisa. So, if anyone had any doubt about the wives, this event took place to highlight that the wife of the Holy Prophet was present to go ahead and ask the permission to enter, but the Holy Prophet did not give her the permission. That tells you that the wives were excluded from it. But even if they were,
if these people, if they believe that wives are included, at least there's no denial of the fact that the Ma'asumin of Ahlul Bayt ﷺ are definitely part of it. So the event of Qissa takes place that Imam Hassan and Imam Hussein are old enough that they walk into the Qissa in the 6th year after Hijrah. Doubt is that it means that they weren't pure before, na'udhu billah. That when this ayat is revealed that indeed it is the intention of Allah to purify you. What do you purify? That which was impure before, now is going to be purified. That's how you will perceive it. Because the fact that we're looking at things from the materialistic aspect, someone says, can you wash this? Can you wash that? You know, a lot of time when someone says, wash this, wash that, means that something was, you know, dirty and it has to be washed. Sometimes this washing is not from because there was any sort of filth or najasat on it. You know, our clothes, we just go ahead and wash them again. Sometimes you wash them to refresh them. Here, you can compare this example of what Allah subhanahu wa ta'ala is speaking about purification to anything materialistic, like washing of the clothes or anything of that matter, or washing yourself, you know, by taking a shower or something. Prophet is also part of it. If you are questioning that Ahlul Bayt were, na'udhu billah, not pure up until this point, then what are you going to do with the Holy Prophet? For them, it'll be easy because they did not consider Prophet to be Nabi until the age of 40. And as it is, they don't consider him to be infallible. So there isn't any issue of the Prophet performing or saying anything that was incorrect, na'udhu billah, before. But that is not what we believe in. Second, Prophet lived only for 4 to 5 years after 6th year after Hijrah, right? Prophet only lived for 4 to 5 years. In the 10th year of Hijrah, he performed Hajjatul Wada. In the 11th year, beginning of 11th year, in the 2nd month, in the month of Safar, the wafat of the Holy Prophet takes place. So he only lived for 4 to 5 years after the revelation of this verse, whereas Imam Hassan and Imam Hussein lived for another 40 to 50 years. So according to your interpretation, if they were impure prior to the revelation and they became pure afterwards, Prophet only remained for 4 to 5 years, while Hussein and Hassan and Hussein remained for 40 or 50 years. So does that mean they are purer now, you know, and I'm going to use this word, then for longer than the Holy Prophet was? Allah, this desire of Allah subhanahu wa ta'ala, that innama yuridullah, shows that Allah's desire has to be strong. No weakness ever existing. Sifat are of 2 types. One is ayn dhat, that are innate part of Allah subhanahu wa ta'ala. For example, ilm of Allah, the irada of Allah, the intention of Allah, the hayy or hayat of Allah subhanahu wa ta'ala. These are dhat of Allah subhanahu wa ta'ala. And then some of them are sifat fi'li, that reflect on his actions, that he's the creator, that he's the raziq, that he's forgiving. You know, since these sifat emerge from the sifat of his zat, which is irada. So he is khaliq because of his irada. He is, you know, for example, raziq because of his irada. He, for example, forgives because of his irada. So that sifat of irada of Allah subhanahu wa ta'ala, which is mentioned here in nama yuridullah, the word yurid coming from the word irada, is something which is always there. For example, Allah subhanahu wa ta'ala was not always a khaliq, right? He was a khaliq when he created something. Prior to creating anything, you don't label him as khaliq. He was not always a raziq. Prior to giving rizq to people, you can't label him as raziq. He was not forgiving until he started forgiving people. So all of these sifat of fail of Allah subhanahu wa ta'ala are later sifat, which are emerging from the zat of Allah subhanahu wa ta'ala. This is a discussion of tawheed that I don't want to get into too much at the moment, but you understand where the irada of Allah subhanahu wa ta'ala is and where the other sifat of Allah subhanahu wa ta'ala is. The actions of Allah subhanahu wa ta'ala are. So from this we understand the irada of Allah subhanahu wa ta'ala is the zat of Allah subhanahu wa ta'ala. Ilm of Allah subhanahu wa ta'ala is the zat of Allah subhanahu wa ta'ala. The power and the hayat of Allah subhanahu wa ta'ala is the zat of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, when something is the zat of Allah subhanahu wa ta'ala, it's qadeem, it's always there, it's ever living and ever existing. Therefore, the irada, in order to purify someone, is also qadeem and always was there.
So there isn't any time period that na'udhu they were not pure at certain point in time, and they only became pure after this point. Now, even if we to take the the preposition that they are pure afterwards, now one shouldn't challenge Imam Hassan al-Mujtaba making peace with the Hakim of Sham. Some people doubted that why Imam Hassan made this peace. Now, while there are proofs from the historical aspect, what Imam Hassan did is justified. But you don't need any justification. If you consider him to be part of this ayat which says, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ, and he is Ahlul Bayt, who could be more Ahlul Bayt than Imam Hassan? Then he's been purified by Allah subhanahu wa ta'ala, at least after 6th year of Hijrah when this ayat is revealed. And when he makes a peace treaty in the year 40 and so on, after the Shahadat of Amir al-Mu'mineen, at that point, nobody should doubt the actions of Imam Hassan, because it's coming from the irada of Allah subhanahu wa ta'ala. And similarly, one should not challenge the irada and the desire of Allah subhanahu wa ta'ala when it comes to the actions of Imam Hussein when he stepped out into the battlefield in Karbala and the actions that he took over there. Lastly, Prophet announces the Nubuwwat before this verse was revealed. This verse is revealed in the 6th year after Hijrah, 4 years prior to the departure of the Holy Prophet. And that means this verse was revealed 16 to, let's say, 19 years into the advent of Islam. Islam was already there. Prophet had announced his Nubuwwat close to 20 years ago when this verse was revealed. So Prophet announced the Nubuwwat prior to this verse was revealed, and he announced the Wilayat of Imam Ali after this verse was revealed. So if you doubt something, you should doubt the Nubuwwat, even though you should not. I'm just giving it as an example. But you should never doubt the Wilayat of Amir al-Mu'mineen, because this Wilayat, the Alan of the Wilayat of Amir al-Mu'mineen is coming when? It's coming after the revelation of this ayat of Ayat Tathir in the 6th year after Hijrah. So there are many aspects of the life of Imam Hassan al-Mujtaba, his worship, his fear of Allah subhanahu wa ta'ala, his ibadat, the way he would consume. He was known for Dastarkhan of Imam Hassan is something which is a commonly performed action associated with the second Imam because of his immense generosity and how he used to feed the people and how he used to take care of those who were needy in his time. And this was something which was common amongst all of the Ma'sumin alayhi salatu wassalam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq and ability to understand the life of Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salatu wassalam. On this night, when we celebrate the prosperous birth of this great personality, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bestow us the same sifat that Allah subhanahu wa ta'ala has given to these Ma'sumin, so that we could be the perfect reflection of the lives of Ma'sumin alayhim salatu wassalam. Ameen. And alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you very much for paying attention and listening. Inshallah, we will conclude the program with the recitation of Dua Mujir. And I believe the Nobat to recite Dua Mujir tonight is also mine. So you'll have to bear with me for a little bit more longer. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن. أجرنا من النار يا مجير.
سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خالق تعاليت يا باري أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبدئ تعاليت يا معيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا باعث تعاليت يا بارز أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أنيس تعاليت يا مونس أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفي تعاليت يا مليك أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير
سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعاليت يا حكام أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وفي تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تعاليت يا سمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا والي تعاليت يا متعالي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا عالم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولا أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بارئ تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجير
سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعاليت يا وتر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محسي تعاليت يا منشئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Please start Surah Fatiha for your marhumin, as well as the marhumin of the sponsors for the program tonight. Bismillah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. That concludes our program. Inshallah, we'll recite the ziyarah towards the end. And inshallah, do join us tomorrow night at 7 p.m.
with the recitation of group recitation of Holy Quran, followed by the tafsir of Quran, and then we have a break in between until 9 o'clock. And inshallah, we'll start with the dua iftitah, followed by the speech tomorrow night. Please join us for the ziyarah. Assalamu alaikum ya Rasulullah, assalamu alaikum ya Nabi Allah, assalamu alaikum ya Habib Allah, assalamu alaikum ya Khairat Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya Aba Abdullah, assalamu alaikum ibn Rasulullah, assalamu alaikum wa ala jaddika wa abika wa ala ummika wa akhika wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya Gharib al-Ghuraba, assalamu alaikum ya Mu'in al-Du'afa wal Fuqara, assalamu alaikum ya Shams al-Shumus wa Anis al-Nufus, ayyuha al-madfun bi'ardi Tusali ibn Musarrada wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليك صاحب الأسر والزمان، السلام عليك إمام الإنس والجان، السلام عليك شريك القرآن، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.